Hello Ji, Assalamu Alaikum. This is Harry Baines. I'm the BC NDP candidate for Surrey Newton. You have given me support for the last 15 years, and without your support, I wouldn't be here. There's no doubt in my mind, and I know how important you are and your community is to me and to British Columbia and to Surrey. You have done a lot in your contribution to develop the community and economic well-being of our society. And all the values that you brought with you have enriched us tremendously. So I want to thank you for the support you have given. Now let me tell you why I run on this slate of BC NDP. I came here in 1971, and I've been living in Surrey since 1978. And my two children were born here, they were raised, went to school here. And I've seen Surrey grow into a diverse community, one of the most diverse in the country. And all the values and the traditions that you brought here, we share with each other and to make one of the best country in the world to live. I want to say this, that the Surrey has been ignored for the last 16 years by BC Liberals. When we formed government 3 years ago, we made Surrey a priority. We want to make sure that our children are getting their education in real classrooms. When we came here, 7,000 children were studying in portables. Today, we are building 8,900 new student seats to ensure that the student can have a world-class education in real classrooms. When we came here, the previous government played politics when it came to public transportation. You may recall, when the Evergreen line was built or the line to the airport was built, there was no referendum. When the turn for Surrey came, the previous BC Liberal Premier said, we want to do a referendum. Ask people of Surrey, are you willing to pay higher taxes in order to get extension into Surrey? Of course we would reject that, and you rejected that. But that's not leadership. So when we formed government, John Horgan came to Surrey and said, look, we will pay not 1/3 what the previous government used to pay, we will pay 40% to extend public transportation and SkyTrain into Surrey. We made that commitment, and that plan is continuing on. We said that we want to make sure that people who go for healthcare services into the emergency on after hours, the weekend, they had to wait 6, 7, 8 hours. We want to make sure that there's no such thing. We said that there's a need for a new hospital. We commit to a brand new state-of-the-art hospital. That hospital land is already recognized, and the hospital, business plan is being built, and hospital will be built. And in the meantime, we're not waiting, because it takes time to build hospitals. We have opened up 2 urgent care centers, one right here in Newton, and where you can go for extended hours in the evenings and the weekend, so that if your loved one is suffering and need of healthcare services, you can go to your neighborhood, get the treatment, come home. And we have created 2,300 childcare spaces because of the cost of living in Lower Mainland. Both parents have to work, and sometimes they can't find spaces to leave their children, or if they can find it, they're too expensive, they can't afford it. So we are creating universal childcare, $10 a day, so that you can leave your children in professional hands and you could go to work. Those are some of the things that we already done. I, as a Minister of Labor, I raised the minimum wage, and it'll be $15.20 next year. Previous government froze the wages of the lowest paid workers for 10 years and gave tax breaks to the people at the top, the highest wage earners. That's wrong things to do. We want to make sure the economy benefit all British Columbians. We want to make sure that we make life affordable for British Columbians. We want to make sure that the services that you depend on, like a healthcare service, the education services, they are built right here in our neighborhood. So we have achieved much. Tolls were removed. This is the only community that had to pay tolls to cross the river. So we removed those tolls. So I think you deserve all these things,
and we were able to achieve all that with your support. But there are a lot more to do. That's why I'm asking for your support again. Can you imagine what we achieved in the last 3 years? That what the next 4 years will look like? You deserve all those services, and we are going to deliver. So thank you very much for your support. I hope that I could count on your support on October 24th. मैं एक गल कहनी चाहना कि ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 2% ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਲਸ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ MSP ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 40% ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 40% ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 7000 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੀਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ 8900 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, 7-7 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ, ਕੁਆਨਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 2 ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਆਵਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 68 ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 2300 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸੀਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੋਅਸਟ ਸੀਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ $15.20 ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1485 ਹੈਗੀ ਆ, 1460 ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਰੀ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।